ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න පින්වත්නි අපි අදත් අපි ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලිඛිත ප්‍රශ්න වලින් ඉද වේලාව ලැබෙන පරිදි කල් වේලාව ලැබෙන පරිදි අපි සභාවෙන් පැනනගෙන ප්‍රශ්න වලට ඉඩ දෙමු. අපි ස්වාමීන් වහන්සේට ආරාධනා කරමු ලිඛිත ප්‍රශ්න සභාගත කිරීමෙන් අපේ සැසිවාරය ආරම්භ කරන විදියට. ගෞරවනීය ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේගේ අවසරයි පින්නතුනි. May Triple Gem bless you. I have been trying to do the sitting meditation for a few years, but I feel the breath very rarely. Since I have practiced meditation as a child, I kept on trying, hoping I will feel the breath. During the last session yesterday, I felt the breath faintly after many years, and it was a pleasant experience. I thought I was looking at the breath from outside. I did not fall asleep either. Today morning I tried but did not feel the breath as much as yesterday. When I tried harder to bring the focus closer, I felt as if I was looking at the breath from inside. Usually, as soon as I close my eyes, different images appear and disappear continuously. I felt the frequency and intensity of the images were less too, but the effort to watch the breath brought so much strain to my forehead, and I developed a headache too. I couldn't continue further. Is this the wrong way, or how should I proceed? It is talking about number of variables, so the beginning itself is complicated. So main thing is do nothing and see what is happening. So then there is no chance for tension to arise. So therefore two terms you have to reconsider: meditation and the breath. Don't do meditation, just be mindful. Don't search breath, see what is happening, what is there. And then you may find that when you are sitting, maybe walking, whatever may be, when it is specifically in sitting here, you just sit comfortably and close your eyes to see whether mind is inside the body or mind is mindful of the posture, and see what is happening. The day you can explain that, you are already enlightened. As far as you try to catch mindfulness, meditation or breath, so much so you are in the supply and demand theory. The tension, the economy. This is not the meditation. So in the meditation what we do is, let the body to sit very comfortably, very relaxed way, make it sure, with your common sense, and let the mind to come and dwell on the body or the posture, and try to report what is happening without any commentaries, any judgmental ideas, any preconceived ideas, premeditated ideas. That is the thing most difficult here to indicate, I would say, chasing behind the breath. And call meditation, that's also somewhat misleading as far as the simplicity is concerned. And the images and headache, everything indicates too much of variable factors are there, too much of complication. So next time when you sit,
this good because you have this experience. Sit just for the sake of sitting. Make yourself comfortable, symmetrical, relax. And see how many thought moments you can be with your body posture without expectation, without judgmental idea, without assuming. And that is what you call the mindfulness. And then thing will appear by its own accord rather than you go in search of. So therefore, mindfulness, it's called, that way of mindfulness is called choiceless awareness. Without any choice, just be aware what is happening. And the efficiency is, or the effectivity of the mindfulness is how much you can express your experience. That means when you are expressing only your communication straighten. So therefore please try without any chasing behind, without any regimentation, without any exerting effort to report what is happening. That will be a very nice start specifically for sitting meditation. Dear Bhante, I am a first-time meditator. When I meditate, I feel my stomach more up and down. Then the breath comes shorter and disappears. I feel calm. However, I see blue, red, green lights. Sometimes it is white. My problem is I suddenly wake up and I find it hard to go back to meditation. Can you please advise me on how to improve my meditation? The early part is telling that just sitting and reporting what is happening. So there you can see the cut across picture, and there may be some thought moments or seconds or minutes. The mind is just be with what is happening, and then all of a sudden everything goes mixed up, and then mind also get worked up. And there you consider you are not mindful, but that is also you are mindful. Otherwise, how can you report? Even if it is a mess, from the simplicity to the messy situation, mindfulness is intact. You just report and see what is the end of that episode also. Again, maybe another calm situation or intermediate situation. Likewise, it is the changing nature, but our mind is not happy with the changing nature. That means we are not ready to understand the first thing, but Buddha mentioned anicca. Anicca means changing nature. So you want to have the peace throughout, or you want to have the breath throughout. You want to have this and that throughout. That's what you call the permanent notion. But if you have the idea of or notion of impermanence, all these are valuable episodes in sitting meditation. To report it without adding your value judgment, without adding your commentaries, and that will help you to maintain the trend rather than cut them in episodes wise. So report it in the same way, even if it's agitated. That agitation is not your will. It is not your volition. It is something happened. Oh, why should you get worried? Because if you done purposefully, consciously, then it's something for you to worry. But otherwise, just see the agitation as such. Of course, it is difficult than the peaceful situation, but agitation also other side of the peace. They are going reciprocal way. So be patient. The agitation and distractions also happen due to its due course. When the causes are disappear, that will disappear by itself. So you have to see the peaceful state as well as the agitated state with the same non-judgmental way in the mindfulness. So it is very difficult for a beginner, but later when you understand we are looking, we try to be mindful in order to see these changing nature. One is giving rise to another, and that is not the same. So this changing nature is very
obvious thing, but unlucky enough, the beginners are hating it, so they can't proceed. So therefore, these interviews are very important, or reporting is very important, and later only one will understand how to report as it is, without adding colors, without adding commentaries, without expectation. So therefore, just continue with this. Even if you get up, no problem. Next time again, go there and sit. Expect changing nature, then your observation will be consistent. While meditating, I am able to concentrate my awareness right onto my nose, to the point where I am not able to distinguish between awareness and sensation very well. However, I can also pull my awareness back and observe the breath from a slightly withdrawn point of view, allowing an easy distraction between breath and awareness. Which method do you think is better for maintaining mindfulness? While meditating, I am able to concentrate my awareness right onto my awareness. Yes. While meditating, I am able to concentrate my awareness right onto my nose, to the point where I am not able to distinguish between awareness and sensation very well. However, I can also pull my awareness back and observe the breath from a slightly withdrawn point of view, allowing an easy distraction between breath and awareness. Easy distraction. Which method do you think is better for maintaining mindfulness? Can that person please explain what do you mean by yes? What are the two methods you are trying to pinpoint, please? Okay. I think he was meant to say an easy distinction between the two. So, what are the two things? Yeah, so I'm able to concentrate my awareness quite close to my nose. Yeah. To the point where the sensations that I'm feeling and the awareness is kind of combined together. I'm not able to distinguish very well, but then I can pull my awareness somewhat backwards and have that distinction between awareness and sensation fairly easily. It's kind of like how you were saying the awareness is the kind of unchanging part. I'm able to pull that back and observe the changing part kind of a bit easier between the two. So is how you are separating awareness, feelings and the breath as three, or how do you put this breath into the awareness or to the feeling? In the first case, the awareness and the sensation are kind of together. But in the second awareness and the sensation of the breath. Yeah. Okay. But in the second one, I'm able to kind of separate them a little bit more. The awareness from the sensation. Of the breath. Of the breath, yeah. Still you are with the breath. Still with the breath. So as far as you are continuing with the breath has different facets. Yeah. Sometimes it's desirable, sometimes it's undesirable. Sometimes it's gross, you can aware, sometimes it's very, very subtle. Sometimes you can see it is inside, sometimes outside. Sometimes close, sometimes far away. This feelings or awareness and the sensation what you are talking about is different sensation of the same breath. May be desirable and undesirable, or gross or subtle. All of them are valid facets. So you have to continue to see all the facets. Gross, subtle, liking, disliking, near, far.
inside, outside, past, present and the future. All of them are just nothing but different facets of the breath. As far as the breath is intact, you are progressing. Don't measure, don't weigh the value between two systems. Both of them are two valid facets. There are a lot of other things also to be explored into. Good. When the speed of your mental noting increases, does that mean you are progressing? If you are interested in insight, does it make more sense to note objects? No, more sense. More sense. More sense. More sense. Yeah. To note objects that you identify with more. For example, would it make more sense to spend more time noting physical sensations in the face because we identify with these more compared to, say, the sound of a car outside because we identify with this less. When I try to use primary object, my attention gets distracted so quickly that it seems to make sense to do open awareness meditation. Is it okay to do open awareness meditation when objects are arising very quickly? I guess what is happening is mindfulness itself is functioning in two ways, if I am to put it in a simple way. Reductionist method and the system approach. Sometimes you see the whole picture as the one unit, and within that a lot of things are happening, like a group photo. Or you can look at one element or one particle, and for focus into one particle you need noting. You have to repetitively apply into that. So these are two different things, two different approaches in the mindfulness, but both of them are working reciprocal each other. Whenever you see the system, your primary object is a part and parcel of the system. You know it is there, but it is something among many. But sometimes you completely isolate everything outside and focus into the primary object. There noting is necessary, very quite consuming, quite demanding, and these two happens in a reciprocal way, but best thing is not to interfere into that. Whenever possible, focus into primary object, and if the everything together, whole system going to happen, get a distance and just be aware. Whenever again, if you feel bewilderment happened or not controlling situation happen, you can again focus the attention to the primary object. I will put it in another sentence. Look at the picture, look at the system, but if you are doubtful, is this meditation, is this mindfulness? If the doubts are coming, just apply mindfulness to the primary object in order to get rid of doubts, in order to not to entertain doubts. If there is no doubt, just look at the whole picture. Car sounds happening, your whole body sitting, breath is happening, noting with or without. Likewise, when and where you develop the confidence or foresight, you let everything to happen. But often beginners entertain doubt as this meditation. Is it mindfulness? Is my mindfulness broken? When such a
entertaining doubts happen, just focus into the primary object. So therefore, Pandita Sayadaw used to say, whenever continuing meditation we have done for 2-3 days, whenever everything is given, the whole total picture, just look at it. This is just what is happening. But if you have any doubts about, is this meditation, am I mindful, is this concentration, everything is happening. If that doubts happen, in order to clarify doubts, just focus to your primary object, otherwise let everything to happen. So they are going in a reciprocal way, as I started, as I mentioned at the beginning. So don't interfere into that. If you have no doubt, just let it go. When I am doing sitting meditation, when the mind gets quiet, I experience a neutral place, then all of a sudden a jolt of energy, like lightning bolt, will come and I'll be back to the busy mind. At the beginning of a retreat, this can happen very quickly, like a computer continuously restarting. As I get used to the quiet, it happens less. How I see the jolt coming or work with it. It seems like a battle to keep it away. So that whenever you get the face-to-face with your primary object, kind of appreciation, happiness, thrills can happen, and later the frills and thrills reduces because you familiarize the object more and more, and there you can see the calmness at the whole system, and the ups and downs, spikes or amplitude of your happiness situation or jolts, whatever you call, will be reduced. It's a kind of a maturity, but still you can see the mindfulness is continuing. So this is a kind of a maturity happen, and let the mindfulness to continue, and let the whole system, the calmness and limitlessness or lightness, everything can happen. But if you have any doubt, am I mindful? Am I concentrated something upon? If such a doubt happened, only you have to apply precisely onto your primary object. Primary object is a part and parcel of this system. So let the system happen when it is mature enough. Only if you have doubts, you may address to the primary object or noting the primary object. Labeling the primary object can happen. When and where again you become familiar with the primary object, you may back to this limitless situation. Sometimes people call calm. We can say solitude. We can say it's contentment. We can say it is a peace. So let that happen till your maturity come to, or your confidence develops. English question now. With respect to the Vantes, one of the English-speaking meditators asked if I would read out the question. I think it's a report, yeah? So he was listening to your talk the other night. Could you please confirm or correct? Father is the illusion that I am, is the ego self. Mother is sensual pleasure to satisfy that ego. Give birth to many cravings. The cure is mindfulness, being able to recognize that in the here and now, and the craving is temporary arising. So in the practice, using air, inflow, outflow of the breath, earth, texture and feel of the step, in observing these, one becomes practiced at observing the body, and one becomes good at catching the arising of father or mother, also becoming aware of the witness to the observation
the flat line. I don't know what that means. Mindfulness. In order to practice without bringing the will into the practice, should one just observe? Theoretically it says that ignorance is the father and the craving is the mother. The intercourse between these two is the worldly mind. So if your mindfulness is to see how the father is, what is the role of the father, what is the role of the mother, how these interaction, or we say that strike element, base element, when the strike element come and hit on the base element, the spark happens. That's the ignition element. So it's called thesis, antithesis and synthesis. Or likewise, every time this is happening, two things come together and a spark happens. And now we start story with the spark, we forget about the two things happening. So the Buddha, he says mindfully be aware when the light comes and strike on your sensitivity of the eye, the seeing happens, you get caught up with the seeing. So you do not know this is happening through the strike element, that's a light, and come and hit on the base element as a sensitivity of the eye, and then the seeing happens. So instead of understanding the mechanism, we get carried away by the seeing things, visuals. So Buddha is asking us to be aware of the seeing and don't carried away, taken for a ride by what you see, but see when the seeing happens, hearing is not happening, smelling is not happening, thinking is not happening, and there also two things happens. So like as each and every sensory observation, the strike element, base element and the ignition element is happening. The defilement or the Mara or the evil one is make storytelling or fabrication and proliferation about the strike element, forgetting about the two basics, mother and father. So your mindfulness must be not to buy that idea, but to see how two things comes together. So it's very, very tricky, cheating, perversion. So therefore boredom can happen. Whenever you are not taken away, whenever you are not allowing the proliferation to take place, storytelling to take place, fabrication to take place, situation become boring. Because now you are about to see the mother and the father. So you get up and go. You get up and go where? For storytelling. Go for fabrication. Go for mental proliferation. Never mind, come and again look at it and see the strike element, base element and the ignition element, how the ignition element has become so attractive, so carried you away, you just forget your body, what is happening, the stage, instead you keep on proliferating. So this is the normal world. So if the person is addressing to the same, let that mindfulness to come and see not only the ignition element, but to the base element as well as the strike element. That means when you are breathing, how they are come and strike on your sensitivity of the nostril. And when that happens, we call either in-breath or out-breath. Whatever it may be, it's the air element, it's called Vayupotthabha Dhatu, the abrasive part of your air element come and stimulate your sensitivity of the nose, and when that happens we call it breath, either in-breath or out-breath. But when you keep on observing, even the difference between in-breath and out-breath disappears. You see breathing is taking place, but it's so boring, so monotonous, so sleepy, so uncertain, so fearful. So you feel something wrong somewhere like. So this is the place your ego, your conceit, your desire is slowly now going to disintegrate and disappear. So therefore how to facilitate it, how to promote it is not in books, not in universities, not in other academic centers. You have to continue again and again, be prepared for this
And then only you can see, whenever you are in the storytelling, when you are in the fabrication, that's on your own baby, then you are very enthusiastic, very prolific, very creative, very productive. But whenever you try to see the mechanism, things become so boring. That is why we are changing objects instead of pondering into one particular phenomena. So this is a kind of area, it's a threshold. It's I would say not a threshold, it's a kind of a changeover process of your thinking. So you must have so much of observation and so little of decisions. Increase the observation and reduce the inference. Then you become a meditator. If you're going to be more and more decisive, that means you are less and less observing. So you have to be quite observant, but no decision, no judgmental, unassuming, and then the truth will appear. Otherwise your crooked mind will keep on fabricating it to fit into your likings and disliking, fit into your personality traits, fit into your habits, and never the truth will come out. So therefore this area in the meditation is a turning point, a changing, revolutionary area. You have to keep on observing. You must have a fair amount of theory understanding, and with that understanding continue. So that is the best thing we get in residential retreats. Because see, one after sitting and walking, continue. When you are at home, in between, you put so much of episodes. There is no consistency in your advancement. So therefore, you gain certain amount of experience, but no accumulation of experience, no counting of experience. Experience is here and there, bits and pieces, and episodes, they never gather the momentum. So therefore, fairly explain the situation. Please continue without inference, without judgmental. May I ask a question? Yes. You were talking about making less choices. You were mentioned then making less choices and more observations. And while I've been practicing, especially on the first 2 days, a lot of unpleasant emotion was coming up. And so I was just noting it, that it was the emotion and what it was, and looking at it, and it kept coming up, and then I thought, well, there's more going on in the field of experience than just this emotion. And so I started really noting the unpleasant nature of the emotion. So I was just noting unpleasant, and then that the unpleasantness itself just seemed to reduce in intensity, until then the emotion also disappeared. And the similar thing happened with sound, but there were two things going on. There was the refrigerator, which was unpleasant, extremely unpleasant, and then there were the parrots, which I thought were pleasant. And so when I was looking at pleasant and unpleasant, I realized that actually they were both quite loud sounds, and they were as loud as each other, and just observing pleasant, unpleasant, and then the pleasant and unpleasantness of both went to neither pleasant nor unpleasant. And then I observed Vedana in the dana, which possibly wasn't very helpful, because also the pleasant feeling went to neutral. So then there was no pleasant feeling left at all, just neutral feeling everywhere, which is kind of okay, really. So this choosing which aspect of what's present, is this okay, or should I just look at, I don't know, anything? Yeah, the examples are really good for the discussion. I would like the sounds of the parrot and the sound of the fridge.
fridge is unpleasant because it is man-made. So whatever the human beings are fork fingers, it becomes filthy. Whatever the nature, so loving. I was working in a Norwegian company, and they are the people good in fisheries. And they say they used to go to the sea and catch fish, but they are almost finished. So now they have 1 acre land area is given, so they put a fence and put fish and put food, and then fish farms. So it's very profitable. So much profitable, they put more than enough food. Ultimately food accumulated under the seabed, and started making poisonous gas. Now fish become sick. Now there are such a fish doctors. We never heard about that. We never heard about any fish doctors. And now it is happening. So even with that they are putting more and more food out of craving. So it is wherever the human beings, fork fingers, finished. They never know the balance. They never know the nature. But the parrots, no problem. So one day, in Nissarana, back in our place, one foreigner came and sitting against the wall inside the room. And another person outside the room digging a hole to make a wire for a casing. And the person who is making the hole in the wall also very concerned about the noise, but can't help he is doing. So when he is going to the toilet, he saw it just inside the room, there's another person sitting against that wall. And he asked me, I can't speak English, please Bhante, go and apologize to that particular person, because I am also a meditator, I make sound. And that particular person was sitting and meditating, I see only later. So I am not worrying about this kind of situation. Due to his invitation, I went to the foreigner in the presence of that Sinhalese person, and I told this person has done kind of a distraction, but he wanted to, but it was not a distraction for me. I am not distracted. So the person who made the noise, he never accepted. He says he did a crime. He is in guilt. The other person says no. Then he says, I know I hate human. That's our art. We human are hating human. So that's how throughout the life, that's why we hate our life also. That's why we hate our body also. Whenever you love human, you understand, you love yourself. So therefore, anything, the label you put indicates who you are. So if you can meditate without putting a label, you are already enlightened. So I try to explain the reductionist system and the system approach. Reductionism is only one thing, you label it and note it and name it so that you can go into that. That's science. And when you are looking at the whole picture as such, or system approach, if you can look at it without putting a label, you are at peace. And there's a kind of a doubt, is this meditation? Am I leading to Nibbana or enlightenment? Am I mindful? Am I concentrated? So the doubt arises. If the doubt arises, please apply again back to the primary object. The day you see the system approach, the whole large picture without labeling, is the picture has no any intention to create suffering or happiness in you. Your labeling indicates who you are. The moment you know how to look at the picture, the total picture without labeling, you get a distance from the system. There's no friction. By labeling only, you get committed. Once you committed, the tension arises. So therefore, just look at it as if you have not seen, as if you are blind. Or hear as if you are deaf. Or
feel as you are numb or paralyzed. Let the scenery happen, behave like a dead. Very difficult. Usually people can do, meditators find so difficult. That's a madness in meditative life. Mendicants, when the people go to the meditation, I heard, I have never been, in the Rajani's place, Osho, there's a cage. Any monk or any person going to religious, this thing he put into that cage, cage is labeled as asylum. Normal people can do and sit everywhere. Which meditation is, we are making such a stereotype. We never allow things to happen. Anything happen appear like a friction. But without you, no problem. With you, only friction. Because you. So let the mindfulness take place and see how much you are carried away by this ignition element. And so much so you become a specialist in one subject. That means you are totally not aware about the system. To be a specialist, you must be utter fool. You have to forget the whole system. So how much this world is sent people crazy. The Buddha is omniscient. And Buddha has no PhD. No degree. He knows everything. So when can we accept everything? Without labeling, without storytelling, without fabrication, without calling it me, mine, myself. Then the world is also enlightenment, you are also enlightened. For that what you have to do is do nothing, just being. That's the biggest meditation. Otherwise you are fighting with whatever arising. When you are back at home in the sensuous life, no problem. You are more accommodating than a meditator. Therefore the meditation is, Buddha says, is like an open wound. Before the dressing you have to clean the wound, then it is very irritating. Even the wind, even the dust can problem. So likewise when the meditation happens, you must have a theatre. Within that theatre only you can open the wound, and then sensitivity increase, your amplification increases, and everything is a production of meditation, but hardly you understand this as a result of meditation. You try to get rid of that. As far as you are mindful, your sensitivity increases. As far as mindful, all the bodily sensation become amplified. So it is not a question, it's an answer. It's a gift. It's an endowment of your meditation. So just continue without passing a judgment, without a choice. Just let it happen. Because that system itself, it knows how to run it. Rather than our artificial knowledge, our egocentric knowledge, our conceited knowledge, our desireful knowledge. So let that natural flow to take place. So mindfulness is the only thing, is non-judgmental, choiceless, evilly suspended attention, but fully alert, without a decision. So then only the changing nature can see as it is, and you see anything unchanged, changing is suffering. That suffering is what we feel like the boredom, monotony, uncertainty, fear, unknown, everything. So slowly you have to accustom that. And then you find it is not much of a problem, but your attitude, your view, your broadening of the view or diversification of mindfulness, you understand you have this capacity. It is nothing you earn by meditation, you have, but you employ them, you put into practice by simple patience. So, choicelessly be aware. I don't know whether I am going tangent to your question or directly tackling your question. Yeah. Thank you, Bhante. It was very helpful.
ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ පරියංක භාවනාව දින 3ක් තිස්සේ හරියාකාර වඩා ගැනීමට අපහසු වේ. නොඑක් ශරීර වේදනා බාහිර සිතුවිලි නිසා සතිය කාය වේද පවත්වා ගැනීම අපහසු වේ. ඊයේ උදේ මෙන් බාධා අතර උදරේ පිම්බීම හා හැකිලීම වෙත හුස්ම වාර 20ක් පමණ කාලයක් එක දිගට පවත්වන්නට හැකි විය. ඊයේ සවස නැවත පරියංක භාවනාව වඩන විට සිත තැන්පත් වූ බව දැනිනි. නාසිකාග්‍රයේ හුස්ම වැඩිම නොදැනෙන නිසා උදරයේ පිම්බීම හා හැකිලීම නිරීක්ෂණය කළෙමි. මේ සාර්ථකව කළ හැකි විනි. අත වශයෙන් සිදුවන්නේ එක්තරා පේශියක් ඉහළ පහළ යාම් බව මේ මහා ප්‍රාචීර පේශිය වී යුතු බව පූර්ව දැනුමානුව සිතමි. පෙනහළු වාතයෙන් පිරෙන විට එම පේශිය පහළට ඇදෙන බවත් ආමාශය තෙරපෙන බවත් ප්‍රාශ්වාසයේදී ඊට විරුද්ධ ක්‍රියාවලියක් සිදුවන බව දුටිමි. මේ ක්‍රියාවලිය දෙස නාට්‍යයක් මෙන් බලා සිටීමට හැකිය. මෙවිට විවිධ පුද්ගලයන්ගේ මුහුණු සියයට ආවත් ඒවා ඔස්සේ දීර්ඝව සිටීම නොකර ශරීරයේ දෙස බලා සිටීමට හැකිය. ක්‍රමයෙන් ඉහත පේශියේ චලනය අඩු වී ගියේ. ඒ ඊට සුළු කම්පනයක් බවට පත්වේ. මෙවිට මම මුළු සිරුර දිහාවටම සිත යොමු කළෙමි. උරහිස් සියුම් ලෙස ඉහළ පහළ ගිය නිසා මම හුස්ම ගන්නා බව අවබෝධ කරගතිමි. කොණ්ඩේ සියුම් වේදනාවක් නිසා ශරීරයේ ඇති බව දැනි මම නිදි නැති බවද පැහැදිලි විය. උදරයේ චලනය සීමිත වී ඉතිරි මුළු කාලෙම මේ දිස බලා සිටීමි. පර්යංකය පැයකට වඩා සිරුර නොසොල්වා පවත්වා ගැනීමට හැකිය. හුස්ම රැල්ල සංසිඳන ආකාරය උදරයේ පිම්බීම හා හැකිලීමට අනුව නිවැරදිව හඳුනා ගන්න හැටි කරුණාවෙන් පැහැදිලි කර දෙනමින් ඉල්ලා සිටිමි. අද දිනේ දහවල් පුරා පැයක් ඉහතරස පරයන්ක පවත්වා ගත හැකියි. මේ කාලය තුල මා අවඩ සිටින අයගේ මූණහා කර කී දේ සිහියට නැවිනි. එම අරමුණ වලට ඉඩ නොදී සිරුරේ සිත පවත්වන්නට හැකි වේ. නමුත් කිසිවෙකුගේ මුහුණ දෙස බැලීමට නොසිතේ. සිතේ දේශයට ගන්න බව දැනේ. මම සියලු දෙනා කෙරෙහි මෛත්‍රී සිතීමට උත්සාහ කරමි. එම බාධාවට මුහුණ දීමට ඔබ වහන්සේගේ අවවාදයක් පතමි. සක්මන් භාවනාවේදී රළු පොළවක පාරන් නොමැති ඇවිදීම ඉතා සාර්ථකයි සිටේ. ඊයේ සවස තාරපාර මත මෙලෙස සක්මන් කළ විට යටිපතුල බිම හොඳින් ස්පර්ශ වීම නිසා ඇවිදිනවා යන සිහි කිරීමට පහසු විය. පියවර 20කින් පමණ බාහිර අරමුණු සිතට ගලා ඒමට පටන් ගත් නමුත් ඒවා බැහැර කර ඉන්පසු පියවර 160ක් පමණ ඇවිදීම වෙත සිත බැඳ තබා ගත හැකි වේ. අරමුණු ගලා ආවත් සතිය පවත්වා ගැනීමට හැකි වේ. ඉන්පසු කළ පරියංග භාවනාව සාර්ථක විය. මේකේ ප්‍රශ්නයක් විදිහට නගලා තියෙන්නේ මේ පරියංග භාවනා වාර්තාමාරේ මොකද කරන්න කියලා. ඒක ඇත්තටම උත්තරේ සටහනෙම තියෙනවා. ඒ Tamanට විවිධ මූණු පෙනෙද්දී එහෙම නැත්නම් ඒ තරහා මෛත්‍රිය තියෙද්දී ඉඳගෙන ඉන්නේ ඊයවට හිත දාන්න පුළුවන් හැකියාව හොයන්න බලන්න පටන් අරගත්තොත් ඒක තමයි නිවැරදි පිළිවෙල. එන්නේ Tamanට පෙනේ පාරයිනේ කොච්චර සෙනග හිටියත් Taman යන පාර දිගේ Tamanට යන්න පුළුවන්. පාරේ ඉන්න දෙපැත්තේ ඉන්න මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරගෙන ඉඳකට හිටියොත් යන්න බෑ. ඒ නිසා පාර තියෙනකොට යන්න. ඒ කියන්නේ මොනවා තිබුණත් හොඳ දේවල් තිබුණා නරක දේවල් තිබුණත් Tamanට සැකනම් Taman ඉන්න ඉරියවට හිත දාන්න ඉරියවට හිත දාගන්න කිසිම කෙනෙක් බාධා කරන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් තවත් විස්තර වශයෙන් පේනවනම් උදරයේ මහා ප්‍රාචීරේ චලන හෝ පිම්බීම හැකිලිම හෝ ආනපානේ අරිටත් වැඩිය හොඳයි. කයට හිත දාන්න වැඩිය හොඳයි. නමුත් කයට හිත දැම්මත් එච්චරත් ඒකත් ලොකු දෙයක්. ඒ විදිහට බලන්න කොයි වෙලාවෙද මොන අකුසලයකින්ද මොන කරදරයකින්ද කයට හිත ගන්න බැරි මට්ටමට වටන්නේ කියලා මේ ලෝකෙ කිසිම දෙයක් නැහැ. මොන දේ තිබුණත් කයට හිත ගන්න පුළුවන්. ඒක මේ පුංචි තැනකින් පටන් ගත්තාම දවසින් දවස අපිට තේරෙයි. බෑ කියලා හිතුවොත් බෑ. නමුත් කය නැති වෙන වෙලාවක් නැහැ. ඒක නිසා ඒක කොහොම කරදර ඇස්සේ මේ කයට හිත ගැනීමේ කටයුත්ත කාටවත් කරලා දෙන්න බෑ. තමන්ම කරන්න ඕනේ. අනිත් එක බාධා තියෙන්න ඕනේ. බාධා තිබුණ නැත්නම් මේ කිසිම මේ ලස්සන ගතියක් නැහැ මේ භාවනාවේ. ඒ නිසා ওই ක්‍රමෙමයි ඔක දිගට කරනකොට ඔයිට වඩා ගොඩාක් ක්‍රම සහ විදි දක්ෂතා එන්න පටන් ගන්නවා හුරු බුටිකා. ඒ ටික එන්නේ තවත් මේට වැඩිය කරදර තියදී. තවත් කකුලක් අතප්පයක් කැල්ලේ යද්දී. තවත්
කරදරයක් වුණත් කයට හිත දාන්න පුළුවන්කම ආරක්ෂා කරන්න බුද්ධම ආත්ම විශ්වාසයක් එන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා මේකමයි ක්‍රමේ ওই ක්‍රමයටම දිගට මේ බාධා කරගන්න නැතුව, කය ලෙඩ කරගන්න නැතුව, මනස ලෙඩ කරගන්න නැතුව ওই ගැම්ම දිගට ගෙනියන්න කියන එක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ ආනාපාන සති භාවනාව පිළිබඳවයි. වසර කීපයක් ආනාපාන සති භාවනාව පුහුණු කරමි. හුස්ම රැල්ල සියුම් කම්පනයක් ලෙස වැටහි. අවධානය යොමු කළ සැනින් මෙම කම්පන අවස්ථාව දැනේ. විටක මෙය සංසිදී නින්දක් වැනි අවස්ථාවකට පත්වේ. අවදි වූ ආනාපානයේ නැවත වැටහි. මෑතක සිට ශරීරයේ ඇතුළත හෘද ස්පන්දනය කම්පන දැනීමට පටන්ගෙන ඇත. විටක මේවා හිස ඇතුළතින් දැනේ. අවදිව සිටින විට බොහෝ විට මෙම කම්පනය දෙසට අවධානය යොමු කළ හැක. මේ පිළිබඳව ඔබ වහන්සේගේ උපදෙස් පතමි. ඔය මේ කම්පනයේ ඉන්න තාක්කල් කියන්න පුළුවන් අකුසල් නැහැ කියලා. මේ කම්පනයේ ඉන්න තාක්කල් අසහනයක් නැහැ. මේ කම්පනයේ ඉන්න තාක්කල් ආතතියක් නැහැ. ඒක නිසා මේ කම්පණය වෙන්නේ බඩේද, ඉහේද, කක්කුලේද කියලා දැන් හොයන්න යන්න එපා. මේ කම්පන ස්වභාවය, කම්පන භාවය, කම්පන ගතිය විතරක් දකින්න. ඕක ඇඟට දාගත්තොත් තමයි ඔක ලෙඩක් වෙන්නේ. ඉස්සර දාගත්තොත් ඉසේ කැක්කුමක්ද කියලා හිතෙනවා. දතට දාගත්තොත් දත කැක්කුමක්ද කියලා හිතෙනවා. බඩට දාගත්තොත් බඩේ කැක්කුමක්ද කියලා හිතෙනවා නෑ. මේකේ ශරීරය තමයි පේන්නේ. කම්පන ස්වභාවය, චංචල ස්වභාවය දිහා බලන්න පුළුවන් නම් අපි ඒ දේ දකින්නේ ගති ලක්ෂණ භාව වශයෙන්. එහෙම නැත්නම් ධාතු ගුණ වශයෙන්. ඒතර මේ ඇඟිලි ලෙඩක් කියලා ඇඟට මේ ඒකට කියන්නේ හිත කරදර ගන්න ගතියක් එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ කරදර මේ කම්පඩත් එක ජීවත් වෙන තාක්කල් නංවනං මොනක්වත් දෙන්න යන්න එපා. භාවයේ වශයෙන් ස්වභාව වශයෙන් දකින්න. ඒ තාක්කල් හිතේ ආතතිය නැති බව, අසහනිය නැති බව, කෙලෙස් නැති බව දැනගත්තොත් තමන්ට තේරෙන්න පටන් අරගනි මේ තරම් අපිට ക്ഷേම භූමියක් තියෙද්දි, මේ තරම් අපිට නික්ලේශී තැනක් තියෙද්දි, මේ තරම් අපිට නිර්මල තැනක් තියෙද්දි අපි දවස් 30ෙම ඉන්නේ කොහෙද කියලා. ඒ නිසා මේකට බුදුදහම කියනවා අශෝකං විරජං ඛේමං කියලා. මේක ශෝක නොකරන තැන මෙතන, රජස් නැති තැන මෙතන, ക്ഷേම භූමිය මෙතන. තමන්ගේ කයේ තියෙන මේ කම්පන වේගය නැත්තම් කය මැරිලා නැති බවට තියෙන දැනීම. නිින්ද ගිහලා නැති බවට තියෙන දැනීම. එහෙම නැත්තම් සීමුර්ජා වෙලා නැති බවට තියෙන දැනීම. ඒක හැම මොහොතෙම තියෙනවා. අපි මීට වැඩිය වෙන දෙයක් ලෝකෙ කියලා හිතන්න ගිහිල්ලා තමයි කෙලෙස් ඇති කරගන්නේ. ඒ නිසා කෙලෙස් නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ. ඔය කෙලෙස් වෙන ප්‍රමාණය අඩු කරන්න. අඩු කරලා මේ කම්පන වේගයත් එක්ක ජීවත් වෙන ප්‍රමාණය වැඩි කරන එක තමයි අපි සම්මා ආජීවය කියලා කියන්නේ. යහපත් දිවි පැවැත්ම. නැත්තම් හොඳ බඩ රස්සාව. ඕක තමයි. ඉන් පිටට ගිහිල්ලා මොනවා කරන්න ගියත් අපිට කණ්ඩ හොයන්න ඕන තමයි. ඒක නිසා ඒ පිටට යන ප්‍රමාණය අඩු කරලා කම්පන වේගයත් එක්ක ඉන්න එක පුළුවන් තරම් වැඩි කරනතොට කය පුදුම සෞඛ්‍ය සම්පන්න වෙනවා. මනස පුදුම සෞඛ්‍ය සම්පන්න වෙනවා. ඒකෝට ලෝකේ තියෙන දැනුම ඉබේම ගලාගෙන ඉන්න පටන් ගන්නවා. ඔය හොයාගෙන යනවට වැඩිය මේ කම්පනයේ තුල ඔක්කොම තියෙනවා. ඒ නිසා මේක දියුණු පවුණු කරගෙන කල්යාණ මිත්‍රෙක් බවට ගමනක් යනකොට කන්දක් නගිනකොට අතරගත්ත හැරමිටියක් බවට පත් කර ගන්නට ලැබේවා කියලා පේනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි. සක්මන් භාවනාව කරගෙන යාමට බාධා අඩුය. නමුත් පරයන්ක භාවනාවට ඉඳගත් විකස නින්දයයි. පරයන්ක භාවනාවේදී නිදිමත නැති පැයේ කාල පරිච්ඡේද දෙකක් පමණ තිබුණු නමුදු හුස්ම අඩුවීම වෙන්නේ නැති හුස්ම හසු වීම වෙන්නේ නේ. හුස්ම හසු වීම අඩුය. හසු වෙනවා. හුස්ම හසු වීම අඩුය. එසේම සිතේ කතා කරන ගතිය වැඩිය. සක්මන් භාවනාව පමණක් කිරීම ප්‍රමාණවත්ද? එසේ නැතිනම් පරයන්ක භාවනාව දියුණු කරගත හැක්කේ කෙසේද කාර්මිකව පහදා දෙනෙමින් ඉල්ලමිතුරුවන් සන්නයි. ඔව් මම කියන්නේ බණ දෙකේදීම වගේ මතක් කරා. තමන් ගත්ත අරමුණ හුස්ම නම්
හුස්ම අහු වෙනවා අඩු වෙන්න නිින්ද වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා හුස්ම අඩු වෙනවා හුස්ම අහු වෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න කෙලස් අඩු වෙනවා. ඒතකොට නිින්ද වැඩි වෙනවා. මෙන්න මේකට ලෑස්තිලා යන්න ඊළ දැනගන්න මේ නිින්දයි හුස්මේ අඩුවීමයි අතර සමානත්වයක් තියෙනවා. සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඒක අහුවෙලා නැත්තම් පරියන්කේ නොකර සක්මන් කරන්න අහනවා. මේක තමයි භාවනා ලොකුම ප්‍රතිඵලය. ඒ නිසා මේ නිින්ද කියලා එනකට ලෑස්ති වෙලා යන්න ඒ එනකොට හුස්ම තුනී වෙලා තියෙන හැටි. එතකොට ඒ තියෙන සැකේ තමයි අතුලත කතාව වෙන්නේ. ඒ නිසා මේක නිසක භාවයක් ගන්න මේ තමයි භාවනා ප්‍රතිඵල. අන්නේ හුස්ම අඩු නිින්ද වගේ එන තැනට කුසීත වෙනවා වෙනුවට අවදි භාවය ගන්න පුළුවන් නම් අප්‍රමාදේ ගන්න පුළුවන් නම් එහෙම නැත්නම් එළඹ සිටීම ගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි ගඟ දිගේ ඉහළට යනවා කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා නිදිමත නෙවෙයි මෙතන එන්නේ හිත හැංගෙන්න බලනවා. හිතට අරමුණක් නැතිකම නිසා හැංගෙන්න දෙන්නේ නැතුව හිත ඒකට එකම ක්‍රමයයි තියෙන්නේ ලෑස්තිලා යන එක. මේක හැමදාම වෙනකොට ලෑස්තිලා යන්න යනකොට තමයි තේරෙයි හිත විවේක වීමක් තමයි මෙතන වෙන්නේ. අර පුරුදු වෙලා ගොඩක් අරමුණුත් එක්ක ගත කරපු හිතට අරමුණ නැති වෙච්ච ගමන් නිදිමත ලං කර ගන්න කුසීතකම. ඒ වෙනුවට ඒකට අවදි වීමේ කලාව, අප්‍රමාද වීමේ කලාව, එළඹ සිටීමේ කලාව තමයි භාවනාව කියන්නේ. අවසරයි ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ, සක්මන් භාවනාවේදී මම ඇවිදින බවටත් වම් කකුලට සහ දකුණු කකුලට සිහිය විනාඩි 1-2ක් පමණ ගත හැකිය. ඉන්පසු කකුලේ weight shift වන ආකාරය මොකද්ද? weight weight shift weight shift වන ආකාරය දකුණු පාදයේ දකුණේ සිට විලුඹ හරහා වම්පස ඇඟිලි දෙසින් අවසන් වන අතර වම් පාදයේ වම්පසින් ආරම්භ වී විලුඹ හරහා දකුණු පස ඇඟිල්ල වන මහපට ඇඟිල්ලෙන් අවසන් වේ. මෙසේ ටික වේලාවක් සක්මන් කළ හැකි වූ අතර සිතවිලි පැමිණෙද ඊතරම් බාධාවක් නොවින. තවදුරටත් ඇවිදින විට සෑම විටම එක් කකුලක් පමණ පොළවේ පතිත වී ඇති අතර මුළු ශරීර බරම එහි පතුල විසින් ඔසවා සිටින බවත් එහි තෙරපුම දණහිස දක්වා දැනෙන බවත් නිරීක්ෂණය කළෙමි. එහිදී වම් කකුලෙන් බර දකුණු පාදයටත් දකුණු පාදයෙන් වම් පාදයටත් මාරුවමින් පවතින බව දැනිනි. එහිදී සරල රේඛීය මාර්ගයක එක් කකුලක් පමණක් එක් අවස්ථාවකදී පොළවේ ගැටෙනසේ ගමන් කරන බව නිරීක්ෂණය කළෙමි. එහිදී පොළවෙන් එසවෙන පාදයේ පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් නොදිනි. ටික වේලාවකින් ලණුවක බැඳි පොල් පිටි හරකක ගමන් ගන්නාසේ ලණුව ලෙස සතිය ඉස්සරහිනුත් පාදයේ සරල රේඛීයව ඒ පසුපස ගමන් ගන්නා බව නිරීක්ෂණය කළෙමි. මේ අවස්ථාවේදී විවිධ සිතුවිලි වලින් සිත බාධා වූ බවින් නැවත පයට සිහිය ගත හැකි වූ නමුදු ඒ අඛණ්ඩව පවත්වාගත නොහැකි විය. තෙරුවන් සරණයි. තවත් එකක් තියෙනවා. ඒකත් කියන්නේ සක්මන් භාවනාවේදී පරියංක භාවනාවේදී මෙන් රූප අරමුණු ගෙවෙන තැන යයි හඳුන්වන්නේ කුමක්ද? සක්මන් භාවනාවේදී රූප අරමුණ ගෙවි අරූපී අරමුණට යාමට හැකිද? නැතිනම් සතිය තීව්‍ර වන විට සක්මන් භාවනාවේ සිට පරියංග භාවනාවට පැමිණි රූප අරමුණු ගෙවා අරූපී අරමුණට යා හැකිද? කාරුණිකව පහදා දෙනමින් ඊටා ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමි. තෙරුවන් සරණයි. ඒ සක්මන් භාවනාවේදී එක කකුලක බර හිටලා කියලා දැනගත්තට එක කකුලෙත් බර හිටින්නේ නැහැ. ඒක මෙහෙම මාරු වෙමින් තියෙන්නේ. ඒ කරතරෝදක එක අරයක ඉඳලා අනික් අරයට යනකොට නේමිය හරහා බර යනවා වගේ එකම චිත්තක්ෂණයකවත් කකුලේ එක තැනක බර
චිත්තක්ෂණ දෙකක හිටින්නේ නැහැ. ඒ චිත්තක්ෂණේ ඊගාතෙන්ට යනවා. ඒ නිසා එතන සිදුවෙන වෙනස බැලුවොත් එහෙම මෙච්චර බරක් මේ කකුලේ විලුඹේ ඉඳලා ඇඟිලි වලට යනකොට ඊගාව කකුල බිම තියලා ගන්නකොට මේ කකුල තුලත් තිතස් අඤ්ඤතත්තම් පඤ්ඤායති කියලා බුදුරජාණන් සඳහන් කරලා තියෙන එක පටන් ගන්නවා බර ගන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ ඒකාකාරීකමක් නැහැ. ඒක දිගටම බර ඉහර තල්ලු කරනවා. තිතියක් නැහැ. අඤ්ඤතා භාවයක් තියෙනවා. තිබුණ එක වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ අනික් කකුලට යනවා. ඒ කකුල ඊට පස්සේ ඒක බර මාරු කරනකොට මේ කකුල ඉස්සරහින් ගිහලා ඒකට බර ගන්නවා. ඉතින් මේ මනුෂ්‍යයා කරන මේ විස්කම එහෙම නැත්නම් මේ මනුෂ්‍යයා තුළ තියෙන මේ ආශ්චර්ය ධර්මය මනුෂ්‍යයාට මතක නැහැ. ඒක දිහා බැලුවොත් පේන පටන් අර ගන්නවා මේක මෙච්චර අඩි 5ක් 6ක් උස බරක් මේ හරි එක තැනක එක ලක්ෂයක ඉඳලා අනික් ලක්ෂයට බාරු කරමින් ලස්සනට මේක අරගෙන යන හැටි. ඉතින් ඒ සමතුලිත භාවයේ දකින්නට පේනවා මේක මම කරන දෙයක් නෙවෙයි. මට කොහොමඩක්වත් කරන්න බෑ. ඌණේකට කවදාකවත් බිත්තිය යන්න බෑ. උගේ බඩට වැටෙනවා ඒ කර්ම ශක්තිය. බිත්තියේ සීලිමේ උඩ පැත්තට යනවා. ඒකේ සතෙක්ගේ කරන මේ දක්ෂකම නේ කර්ම ශක්තිය. මීයා බිත්ති කොනේදී නගින හැටි. බලලා උහෙලට පල්ලෙහාට යන හැටි. ඒ දිහා බලනකොට වෙන මේක මොකද්දෝ කර්ම ශක්තියක් වැඩ කරන්නේ. මම මේක දන්නේ නැත්තේ මොකද බලන්නේ නැති නිසා. පේන්නේ නැත්තේ මොකද බලන්නේ නැති නිසා. බැලුවොත් ලෝකේ තියෙන විශේෂම සුවිශේෂම වැඩක් තමයි සක්මන් භාවනාවේදී සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ යනවා සක්මන් භාවනාවේදී මේක රූපය නොපෙන්න වෙලාව තමයි මේච්චර ලස්සනට වෙන්නේ අන්තිමට මෙනෙහි කරන්නේත් නැතුව සම්පූර්ණ සිද්ධිය දිහා බලාගෙන කයට ඇවිදින්න ඇරලා තමයි බලන්න ඉන්න පුළුවන්. ඒකට කියනවා අනායාසයෙන් සක්මන සිද්ධ වෙන වෙලාව කියලා. ඒකට කියනවා ස්වයංක්‍රීයව සක්මන සිද්ධ වෙනවා. රූකඩේ යනවා. මයින් කර බොනික් එක්ක වගේ නැත්තම් ඔර්ලෝසු බට්ටේ පැද්දෙන්න වගේ යනවා බලන්න ඉන්න පුළුවන්. කිසිම ආතතියක් එන්නේ නැහැ වෙලාවට. ඒක නිකන් පොළොමහි කාන්තාව මත හෙළුවැලි කකුලකින් එහෙම නැත්නම් සවත්තු සිරිප දාන්නතු ඇවිදිනකොට ඒ දෙන්න අතර ගනුදෙනුවක් සිද්ධ වෙනවා. අර්ත් වෙනවයි කියලා කියන්නේ මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ ගැන කියන්නේ ඒකට අර්ත් කරනවයි කියලා. අපි ගත කරන ජීවිතේ අර්ත් වෙන්නේ නැහැ. අපි හැම වෙලාවෙම මේ කාපට් දාගෙන සිරිප දාගෙන පොළොව පාගන්න නැති ලෝකයක් ගත කරන්නේ. ඉතින් මේ කාලගුණය ඇත්තටම කරන්න තමාරුයි. නමුත් පොළොව පෑගෙනකොට වැල්ලේ ගිහිල්ලා පොළොව පෑගෙනකොට ওই තියෙන ආතති සේරම ඉවර වෙනවා. මොකද ටෙන්ෂන් එක වහිනවා. ඒක ටෙන්ෂන් එක කියලා කියන්නේ ස්ටැටික් කරන්ට් එකක්. පොළොව පෑගෙන්නේ නැත්නම් මේක ඇතුලේ ස්ථಿತಿ විද්‍යාත්මයක් හැදෙනවා. ඒ විද්‍යාවේ තමයි ඔය අසහන කියලා කියන්නේ. පොඩි උන් එකයි වැල්ලට කැමති පොඩි උන් එකයි අසහනයක් නැතුව ජීවත් වෙන්නේ. දැන් ඉන්න පොඩි උන්ට දෙන්නේ නැහැ ඒක. උන්ට හෑන්ඩ් ග්ලව්ස් දාලා තමයි වැලියට ගන්න දෙන්නේ. සපත්තු දෙක වදනකොටම හම්බෙලා වගේ. මේ කම්පැනි වලින් අපිට දාන බොරු. අපි පොඩි කාලේ කොච්චර අසුචි කාලා තියෙනවද? කොච්චර චූ කරගෙන තියෙනවද? කොච්චර ගොම පොළවේ ලගලා තියෙනවද? ඉතින් ඒකට එන්නේ අසහනයක්. ගස් නගිනවා, අරප්පස්සේ දුවනවා. දැන් මොකක්වත් නැද්ද? ඔව් ටයර් බර්න් කරනවා. අරප්පස්සේ දුවන්නේ නැහැ. දෙමාපියෝ දරුවන්ට දෙන දසවද පොඩි උන්ට හෙළුවෙන් ඉන්න දෙන්නේ. ඒ වගේම පොළවේ ඉන්න දෙන්නේ. ඒකට නිකම්ම හරිම අසහනකින් නැතෝ ජීවත් වෙන නිසා මේ කයත් හරි කැමැති ස්වභාවගත වෙන්න නැත්නම් අර්ත් වෙන්න භූගත කරනවා කියලා එකට අපි භෞතික විද්‍යාව උගන්වන්නේ. මේක භූගත වීමක් නෑ. අද මේක සම්පූර්ණයෙන්ම કૃත්‍රිම කරගෙන විස බීජ කියලා දෙයක් අඳුරලා දීලා විස බීජ නාසන තමයි උදේ ඉඳලා හැන්ද වෙනකන් ගාගෙන නටනවා. ඒ නිසා උලඟක් වදුනත් හෙම්බිරිසා ඇදලා පැටලලා යනවා. ඒක හුරු නෑනේ මොන දෙයකටවත් හුරු නෑ. බුදුජානනාථේ 75 විතර හැමදාම පයින් ඇවිදිනවා සපත්තු දෙරපු නැතුව. ඕක පුළුවන් ද සපත්තු කම්පැනි එක ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකකට ගන්න. ගන්න බෑ. බුදුරජාණන් දෙන්නේ නෑ එහෙම කරන්න. මේ නිකන් කොමෝඩිටි හදන්න දෙන්නේ නෑ. බුදුරජාණන් කියන්නේ බහැපල්ල බිමට. බිමට බහැපුවම ගමන ලේසි. ඒකෙදිත් අන්තිමට එච්චර වගේ වැඩක් කයි බේම කරනවා. තමන්ට තමන්ගේ කය දිහා බලන්න පුළුවන්. හරියට ක්‍රිකට් අවුට් එකක් වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඇක්ෂන් රීප්ලේ ස්ලෝ මොෂන් දාලා පෙන්නන්නේ. අවුට් එකක් ගිය ගමන් ආයෙ දාලා පෙන්නන්නේ ඒකම. ඒ වගේ තමන්ට පුළුවන් තමන් ඇවිදින හැටි බලන්න. එතකොට තේරෙවි අපි කොච්චරක් අපි ගැන නොදැනද ඉන්නේ බල්ලන්ට හැතැම්ම නැහැ වගේ ඇවිදිනවා. ඇවිදට බලන්නේ බලන්න පටන් අරගත්තොත් ඒක තුළ
තබන පියවරක් නිවනට යන්නේ කියලා කියන්න පුළුවන්. තෙරුවන් සරණයි ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ. ආනාපාන සති භාවනාවේදී හුස්ම රැල්ල කෙරෙහි සිත යොමු කරමින් සිත තැන්පත් කර ගැනීමට පුරුදුව සිටිමි. මා භාවනාවට නවකවපු නොවුවත් වැඩමුළුවකදී පළමු දින 2 තුලදී පමණක් අපහසුතාවයක් ඇති වේ. ඒ අප ගත කරන කලබලකාරී ජීවිතයේ බව දනිමි. පරියන්කයත් සක්මන දින පුරාවට කිරීමෙන් ඉක්මනින් සිත හැඩගස්වා ගත හැකියි. පරියංග භාවනාවේදී පැය එකමාරක් හෝ දෙකක් පමණ එකවර යෙදී සිටිය හැක. මුල් කාලයේ තුලදී සිටිවිලි වේදනාවලින් සිත තැන්පත් කර ගැනීමට අසීරුවත් පැය භාගයක් පමණ යනකොට සිටිවිලි මද වශයෙන් පැමිණියත් උණුසුම් ගතිය ඇඟේ දැවිලි ගතිය හා වේදනාවන් පැමිණ සිතට තැන්පත් ශාන්ත ගතියක් බොහෝ කාලයක් මේ පරීක්ෂණයේ යෙදී හැකි බවට හිතට ධෛර්යයක් වීර්යයක් ලැබේ. සිතවිලි මද බව හා ක්‍රමයෙන් සිතවිලි පැමිණෙන වේගය හා වාර ගණන අඩු වීම. 2 සිරුවත් ඇති බව නොදැනීම හා හුස්ම ඈතින් සියුම් ලෙස කොහේද ඉඳ සිට වැටෙන බවත් සේ දැනීම. 3 ඇඟේ නොදැනීම නිසා හිතට සුවයක් දැනීම මේ ධෛර්යයට හේතුවයි. මා සහභාගී වූ සෑම වැඩමුළුවක අවසානම අත්දැකීම මෙයයි. ඔබ වහන්සේගේ කමඨහන අනුව මේ අත්දැකීම තව සිද්ධ වෙන්න හරින්න වරහන්ත කීවාට gedara ගිය පසු ඒ කලබලකාරී ජීවන රටාවට අපි නිතින් යොමු නිසාද gedarදී භාවනා කළත් ඉදිරි ගමනක් නැති බව හැඟෙයි. ඉඳ හිට ලැබෙන වැඩමුළුවලදී නැවතත් ඒ தත්ත්වය ලැබෙමි. ඔබ වහන්සේ කියන පරිදිම සෝදා මඩේ දැමීමක් පමණි. නමුත් මේ අත්දැකීම් ජීවිතයේ ඉතිරි කාලය තුළදී වැඩිපුර වාර ගණනක් ලබා ගැනීම යන අදිටමින් හැකි සෑම වැඩමුළුවකටම සහභාගී වෙමි. නිතර වැඩමුළු වලදී ඔබ වහන්සේගේ දේශනාවලට සවන් දෙමි. එයින් මා මද ගැටළු විසඳා ගනිමි. මගේ ප්‍රශ්නය හුස්ම අරමුණු අරගෙන සතිය වැඩුමට පුරුදු වූ මා ඊයේ අවසාන පර්යංකයේදී සිත කලබලකාරී ගතිය හා සිතවිලි අඩු කර ගැනීමට අපහසු වේ. කකුල යටිපතුලට අධික බර ගතිය හා උණුසුම් ගතිය ඒට ප්‍රබල හේතුවක් විය. පසුව වේදනාවට කකුලේ බර ගතියට හිත යොමු කිරීමෙන් මගේ සිත තැන්පත් විය. සිරු ආනාපානයේදී මෙන් නොදැනී ගියේ. සිරු දිරාගිය පස්කොරක් මෙන් පෙනුනේ. නමුදු සිතට කකුලේ බර ගතිය කරදරයක් නොවිනි. වැඩි වේලාවක් සිත සැහැල්ලුවෙන් සිටීමට පුළුවන් වේ. මෙහිදී නැවතත් මම හුස්මට හිත යෙදිය යුතුද මගේ පුරුදු ආරම්භ වෙන නිසා යන්න මගේ ප්‍රශ්නේ. තෙරුවන් සරණයි නිවන්සු. යම් තැනක භාවනාදී සැකයක් ආවොත් ආනාපානට හිත යොදන්න සැකයක් නැත්නම් ඒකට යන්න ආරින්. ඒක මම හිතන්නේ අද දවසේ 3 සැරයක් විතර මේ කියන්නේ භාවනා යන වෙලාවේදී සැකනම් මූල කර්මත්තාන්න යන්න. සැක නැහෙනේ විශ්වාසය පහළ වෙනවනේ ආත්ම ශක්තිය යන අතේ යන්න දෙන්න. මොකද හරියට යනකොට සැකයකින්මයි අපි නතර කරන්නේ. කිසිම හේතුවක් නැති සැකයකින් නතර කරලා ප්‍රශ්නයක් හොයාගන්න. මේ භාවනා යන්න හදනකොට යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න සැකනම් කොතනකදී ඔය සැක තියෙනවා මූල කර්මත්තාන්ට හිත දාලා සැක හැරගන්න. ඒකලා ආපහු යනාතේ යන්න දෙන්න. ඒක තමයි අපි මේකට පොල්ලක් දැම්මේ නැත්තම් බහනවා යන්න හදන්නේ නිවනට. අපි දාන පොල්ල ගම මෙලා ආනපානට යන්න ඕනද මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා ගමන නතර කරලා බහැලා අහනවා දැන් කොහෙද මොකක්ද යන්නේ. ඉතින් ඒ අහන හැම වෙලාවෙදීම පමාවක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් පමාවට හේතුව සැකේ. එහෙම නැත්නම් ශ්‍රද්ධාව මදිකම. භාවනා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ තමන්. ඒ අනාතේ යන්න
ඉතින් ඒකට එකම උත්තරය දෙන්නේ මේ වගේ අපි එකතු වෙලා සාකච්ඡා කරනවා. සාකච්ඡාව හිතට වද්දා ගන්න ඕනේ සැකනම් මූල කර්මස්ථානට හිත දාලා මෙනෙහි කරලා සැක දුරු කර ගන්න. සැක නැහැනේ. ඒ අනාතේ අඬ දෙන්න කියන තමයි උත්තරේ. තෙරුවන් සරණයි ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ. භාවනාවට වාඩි වී ස්වල්ප වේලාවකින් ශරීරයේ පිළිබඳ දැනීම නැති වී හුස්ම රැල්ලද නොදැනියයි. තවදුරටත් සිහිය පවත්වාගෙන යද්දී සිතවිලි ගලාගෙන එනසයක් දැනේ. සිතවිලි ඈතින් ඇති වී නැති වී යනසේ දැනේ. විනාඩි 30ක් පමණ සිටන විට ඒකාකාරී හැඟීමක් එපා වීමක් දැනී භාවනාවෙන් නැගී සිටිමි. භාවනාව ඉදිරියට කරගෙන යා යුතු ආකාර පිළිබඳ වහන්සේගෙන් උපදෙස් පතමි. ඒකාකාරීකම් මෙනෙහි කරන්න ඒක අරමුණක් කරගන්න ලැහැත් වෙලා යන්න ඒ රාගයේ ද්වේෂය අඩු වෙනකොට ඒකාකාරීකම් තමයි එන්නේ. ඉතින් අපිට ආයසරයක් මේක භාවනා අන්ත කරන කියන්නේ ආයෙත් අනවශ්‍ය රාග ද්වේෂ දානවා කියන එක. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් නැවත රාග ද්වේෂ දාන්න නැතුව මේ ඒකාකාරීකම් වශයෙන් මතුවෙන කෙලෙස් අඩු තත්ත්වේ කිපෙච්ච නැති තත්ත්වේ පුළුවන් තරම් පවත්වන්න නම් මේ ඒකාකාරීකම් බලාපොරොත්තු යන්න ඕනනම් මෙනෙහි කරන්න. මෙනෙහි කළා පුළුවන් තරම් එකේ ඉන්න අරින්න. එතකොට හිත හුරු වෙනවා කෙලෙස් නැති තත්ත්වෙට. අපි හුරු නැතිකම නිසා කබල් ලිපට වැටෙනවා වගේ ආයෙ ගිහිල්ලා ආයෙ කෙලෙසයක් දාගන්න එක තමයි කරන්නේ. ඒක නිසා මේ භාවනාදී ලැබෙන අවස්ථාව අරසා කරගන්න එක අනුග්‍රහ කරගන්න නම් ලෑස්තිලා යන එක තමයි උත්තරේට කියන්න තියෙන්නේ. භාවනා වර්තාව ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ සක්මන් භාවනාව ඔබ වහන්සේගේ උපදේශ ආකාරයෙන් පුහුණු කිරීමට උත්සාහ කළෙමි. ඒ ඇවිදින විට ශරීරයේ පහළ කොටසට කකුල් වලට අවධානය යොමු කර ඇවිදීම පිළිබඳව දැනීමෙන් සිටීමයි. මුලදී සිටිවිලි වලින් මීට විශාල බාධාවක් ඇතිය. දඩසටහන් පෙර අහම්බෙන් අසන් ලැබුණු ඉංග්‍රීසි ගීතයක් කොටසක් දිගින් දිගටම සිතට එමින් සක්මන්ට බාධා වේ. නමුත් දෙවන දිනේ වන විට මේ නැති වී ගොස් වැඩිපුර අවධානය සක්මන්ට යෙදවීමට හැකි විය. සක්මන ඇතිවන ආකාරය, පාද වදින ආකාරය ගැන සාහිණ පියවර ගන්න දැනීමට හැකි විය. සමහර වෙලාවක ක්ෂණික චකිතයක් ඇති විය. මම කොහොමද චකිතයක්? ක්ෂණික චකිතයක් කියලා තියෙන චකිතයක් වෙන්නේ. චකිතයක් ඇති විය. ක්ෂණික මේ තියෙන චකිතයක් වගේ ක්ෂණික චකිතයක් නේ. ක්ෂණික චකිතයක් ඇති විය. මම කොහෙද, කකුල් දෙක කොහෙද ආදී වශයෙන් එවිට අවධානය කැඩුනත් නැවත සක්මනට හිත යොමු කරමින් භාවනාව දිගින් දිගටම කරමි. පරියංග භාවනාවද මූලික උපදෙස් අනුව ආරම්භ කළෙමි. ඒ වාඩි වී සිටින ඉරියව්වට සිත යොමු කිරීමයි. ඒ කලේ ශරීරයේ ඉඳගෙන සිටින ආසනයට ස්පර්ශ වීම ගැන දැනීමෙනි. එවිට සුළු කාලයකින් එම දැනීමට උඩින් ආස්වාස් ප්‍රාස්වාස දැනීමට හැකිය. එය දැනුනේ නාසය ඇතුළත ඉහළින්ය. නමුත් ප්‍රාස්වාස 3-4ක් දැකීමෙන් පසු සිතවිලි ඒමට පටන් ගති. සමහර වෙලාවට විනාඩි කිහිපයක් සිතවිලි වල සිට නැවත වාඩි වී සිටින ඉරියව්වට අවධානයද ඉන්පසු ආස්වාද ප්‍රාස්වාද හා සිතවිලි වශයෙන් මේ නැවත ඇතිවේ. මෙසේ භාවනා වාර 3-4ක් කිසිදු ප්‍රගතියක් නැතිව මේ සිදුවේ. ඉන්පසු යම් කිසි වෙනසක් වශයෙන් මුලින් වාඩි වී සිටින ඉරියව්වට සිත යොමු කර ආස්වාද ප්‍රාස්වාසය දැනුන විට ආස්වාද ප්‍රාස්වාසය දෙක පමණ යන විට ඕනෑ කමින් වාඩි වී සිටින ඉරියව්වට සිත යොමු කළෙමි. සිතවිලි ඒමට ඉන්පසු ක්‍රමක්‍රමයෙන්
මෙය වැඩි කලෙමි. ආශ්වාස 4ක් පසු පෙර ආදි වශයෙන්. මොනවද තේරෙන්නේ නැහැ කියලා තියෙන එක මේ මුලමැද ගැලපෙන්නේ නැහැ. මේන් සෑහෙන කාලයක් සිතවිලි වලින් බාධා නොවි ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසය දැකීමට හැකිය. ඉන්පසු උපදේශ අනුව ආශ්වාසයේ ප්‍රාශ්වාසයේ වෙනස කුමක්දයි බැලීම. එහිදී ක්‍රම දෙකකට වෙනස හඳුනන බව දැනේ. එක ශරීරයට දැනෙන ආකාරය අනුව ආශ්වාසය නාසයට දැනුණු පසු ශරීරය ස්වභාව. දෙක සමහර අවස්ථාවලදී ශරීරය ගැන නොබලව තද වෙන ආශ්වාසය ප්‍රාශ්වාසය අඳුරන බව දැනේ. මේ සමහර විට කලින් දැනීම නිසා ඇති වූ බව සිටීමේ. කලින් ආශ්වාසය නම් පසු එක ප්‍රාශ්වාසය. නමුත් මේ මොනවද ලියලා තියෙනවද කියලා අහගෙන ඉන්න මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවද ඇහින එක? විශ්වාසය නැත. මට කොලේ දෙන්න සංස බලන්න. දිගට ලියන්න ගියාම මේකයි වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ කෙටියෙන් ලියන්න පුරුදු කරන්න. සක්මන් භාවනාව ඔබ වහන්සේගේ උපදේශ ආකාරයෙන් පුරුදු කිරීමට උත්සාහ කරමි. ඒ ඇවිදින විට ශරීරයේ පහළ කොටසට අවධානය යොමු කර ඇවිදීම පිළිබඳ දැනීමෙන් සිටීමයි. මුලදී සිටිවිලි වලින් මීට විශාල බාධාවක් ඇති විය. වැඩසටහනට පෙර අහම්බෙන් මෙන් අසන් ලැබුණු ඉංග්‍රීසි ගීතයක කොටසක් දිගින් දිගටම සිතට එමින් සක්මන්ට බාධා වේ. නමුත් දෙවන දිනේ විනිශ්චය මේ නැති වී ගොස් වැඩිපුර අවධානය සක්මන්ට යෙදීමට හැකි වේ. සක්මන ඇතිවන ආකාරය, පාද වදින ආකාරය ගැන සෑහෙන පියවර ගන්න දැන ගැනීමට හැකි වේ. සමහර වේලාවක ක්ෂණික චකිතයක් වෙන්න ඕනේ. ඒක ලියලා තින්නේ එමයයි. මම කොහෙද කකුලද කොහෙද ආදි වශයෙන් අවධානයේ පසු පවිව අවධානය කැඩුණොත් නැවත සක්මට ඉජම් කරමින් සක්මනා දිගටම කරමි. ඉතින් මේක ලියෝපේකන කියවුවා නම් මේක නැවත පැහැදිලිව කියන්න ඕන දෙයක් කියයි. ලියාගෙන ගිහිල්ලා පිටියට දැම්ම මිසක් කියන්න හදන දේ ලියෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා කියන්න තියෙන මේ විදිහට අදහන කැඩුණත් නැවත අවධානය සක්මන්ට ගන්න පුළුවන් නම් දිගට කරන්න. එතකොට මේ චකිතේට තමයි සැකේ කියලා කියන්නේ. ඒකට තමයි ශ්‍රද්ධාව මදිකම කියලා කියන්නේ. ඒක නිසා භාවනා කරගෙන යනකොට තමන්ගේම භාවනාවට තමන් බාධා කර ගන්නවා සැකේ හරහා. ඉතින් ඒකට වෙන බේතක් ඇත්තෙම නැහැ. කරන එකමයි තියෙන්නේ. හරියට යනකොට තමයි සැකේ එන්නේ. වර්ධිනකොට සැකේ එන්නේ නැහැ. දෙක පරියංග භාවනාව. පරියංග භාවනාවේ මූලික උපදේශ අනුව ආරම්භ කළෙමි. වයේ වාඩි වී සිටින ඉරියව්වට හිත යොමු කිරීමයි. ඒකලේ ශරීරයේ ඉඳගෙන සිටින ආකාරයට ස්පර්ශ වීම ගැන දැනීමයි. එවිට මුළු සුළු කාලයකින්ම දැනීමට උඩින් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස දැනීම හැකි වේ. ඒ දැනීමේ නාසය ඇතුළත ඉහළින්නේ. නමුත් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස 3-4ක් දැකීමෙන් පසු සිටිලියෙමට පටන් ගති. තමාර වෙලාවට විනාඩි කිහිපයක් සිටිවිලට සිට නැවත වාඩි වී සිටින ඉරියව්වට අවධානය ඉන්පසු ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස හිතවිලි වශයෙන් මෙය නැවතත් ඇතිවිය. ලියලා තියෙන වෙන මොනවද වගේ. මෙසේ භාවනා වාර 3-4ක් කිසිදු ප්‍රගතියක් නැතිව මෙසේ සිදුවිය. ඊට ඉන්පසු කිසියම් වෙනසක් වශයෙන් මුලින් වාඩි වී සිට ඉරියව්වට හිත යොමු කර ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස දැනෙන විට ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස 2-3ක් පමණ යන විට ඕනෑකමින්ම වාඩි වී සිටින ඉරියව්වට හිත යොමු කරමි. හිතවිලියේමට පෙර ඉන්පසු ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේ වැඩි කළෙමි. අවසාස 4කට පසු පෙර ආදී වශයෙන් මේන් සෑහෙන කාලයක් සිටිවිලි වලින් බාධා නොවි ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයකට හැකි වේ. ඉන්පසු උපදේශ අනුව ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස වෙනසකමක්තයි බැලීමේ. එහිදී ක්‍රම දෙකකට වෙනස අඳුරන බව දැනෙමි. ශරීරයට දැනෙන ආකාරය අනුව ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයට නාසයට දැනුණු ආශ්වාස දැනුණු පසු ශරීරයේ ස්වභාව. දෙවෙනි අවස්ථාවේ ශරීරය ගැන නොබලම ආස්වාද ප්‍රසවාස අඳුරන බව දැනෙන්නේ. මේ සමහර විට කලින් දැනීම නිසා ඇති වූ බව සිටිමි. මේ කියන දෙකේ කිසි වෙනසක් ලියන භාෂාව වෙනත් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක පැහැදිලි කරනවා නම් ලේසියි. නමුත් මේ විශ්වාස නැත. ඒ ගැන වැඩිපුර ඒ ගැන හොයන්නට නොගියමි.
ඔබ වහන්සේ පෙරහැරේ යන්නට එපායයි කියූ නිසා ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස නාසයේ වදින තැන ඇතුළත උඩට පමණක් අවධානය යොමු කරගෙන වෙනස හඳුනාගත හැකිදැයි බැලීමේ ඒට වෙනස හඳුනාගත නොහැකි විය. ටික වේලාවකින් මේ ආශ්වාසය ප්‍රශ්වාසයෙන් නොපැහැදිලි විය. තව ටික වේලාවකින් මෙම දැනීම නාසයේ ඉදිරියෙන් පුළුන් කැලක් පිරිස්පර්ශ කරන්නාක් මෙන් දැනෙන්නේ වැඩි කාලයක් නොපැවතිනේ. ස්වාමීන් වහන්සේ මාගේ භාවනා දියුණු කර ගැනීමට මෙසේ බාධා වුණේ සිතුවිලින් පමණි. පුහුණු කිරීම තුළින් සිතුවිලි අඩවිය සතිය පැහැදිලි වෙන බව දැකීමෙන් ක්‍රමය පිළිබඳ විශාල විශ්වාසයක් සහ ධෛර්යයක් ඇතිවිය. මේ ධර්මයේ ගුණයක් හිතමි. භාවනා කෙසේ වුණත් හිතේ විශාල සැනසෙල්ලක් ඇත. සටහන ඊතා සතුටින් වැඩසටහන ඊතා සතුටින් ගත කරමි. වේසක් නොමැත. තථාගතයන් වහන්සේට নমස්කාර වේවා. ඔබ වහන්සේ නිරෝගී සුවපත් වේවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් අහන්න ලියප එකක් නෙවෙයි වார்த்தාවක් තියෙන්නේ. නමුත් මේක කෙටි කරනවා නම් ආගෙන ඉන්න කෙනාට වෙහෙසක් නැහැ. කියවන එකට වෙහෙසකුත් නැහැ. ඒ නිසා ලියලා තමන්ම කියවලා බලන්න. කියවලා බැලුවේ නැත්නම් අර තමන් අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න ගියාම කියවන එකට කියවන තේරෙන්නේ නැහැ. අහගෙන ඉන්න කෙනාටත් වෙහෙසයි. හැබැයි ඉතින් මේකට සබාව අනුකම්පා කරන්න. මේ කාගෙත් ඇති තමයි. ලියන ක්‍රමයේ හරියට තේරුම් ගන්නකම් පුදුමාකාර නඩු සෝගයක් පරදිනවා. පරදින්නේ නඩු අපේ ඇති වැරදි වෙලා නිසා නෙවෙයි. ඉදිරිපත් කරන්න දන්නේ නැති නිසා. මේක කොහොමනම් gedara dorat දික්කසාද වෙන්නේ ඇයි කියලා හිතා ගන්න. කිසි තේත්ම ගෑණි වෙරමිනියෙක් එක්ක ගිහිල්ලා නෙවෙයි. මිනිහත් වෙන ගෑණියෙක් එක්ක ගිහිල්ලා නෙවෙයි සැකේ. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් වචන කතා කරපු ගමන් මරා ගන්නවා නැන්දම මම දෙන්නත් එනවා. හතර වර්ගෙම ඇවිල්ලා අනා ගන්නවා. පව් කියලා හිතන බැදපු නැති මට. මේ කියන්න ඕන දේ මේ කෙලින් කියනවා නම් ඒකට මිනිස්සු කැමති නැහැ. ඒකට ඊට ඕනේ එහෙමෙන් ආලවට්ටම් දාලා කියන්නේ. ඒකට කියන කාරණේ කියවෙන්නේ නැහැ. ඇත්තට බොරුවක් නෙමෙයි කියන්නේ. ඇත්ත කියන්නේ කිව යුත්තක් කියන්නේ සුන්දර දෙයක් කියන්නේ. නමුත් කියවන වෙලාවේ කෝච්චි පාරක බස් එකක් කරා යනවා වගේ දඩබඩ ගන්නවා. ඒ නිසා ලියුම කියවලා ඒ ලියුමේ අන්තර්ගතයට කරන ගෞරවයක් විදිහට නැවත එඩිට් කරන්න. පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒතකොට තේරෙයි අපි මේ කියන්න ඕන දේ නෙවෙයි කියවෙන්නේ. මේ භාවනාවේදී කෙරෙන්නේ වෙන මොකක්වත් මේ sannivedana හදලා දෙන එක විතරයි. එහෙම නැත්තම් කියන්න පුළුවන් හැම කෙනා උපදිනකොටම නිවන් දැකලා තියෙන්නේ. දන්නේ නැහැ. ඒකේ එත්තු ගන්නලා දෙන එක විතරයි භාවනාවේදී කරන්නේ. භාවනාවේ වෙන මොකක්වත්ම දෙන්නේ නැහැ. අපිට මේ සැකේ නිසා කොච්චර දෙයක් ලැබුණත් ඒක පිළිබඳව සැක කරනවා. නිසක භාවය තමයි සෝවාන් වෙනවා කියන්නේ. තමන් පිළිබඳ තියෙන නිසක භාවයේ සෝවාන් වෙනවා. ඉතින් මේකෙත් තියෙනවා චකිත පහල වෙනවා, හේතුවිලි පහල වෙනවා. කාගවත් නැත්තේ නෑ. ඒක හැම කෙනාගේම ඇටි කෙලින් කියන්නේ. ඒක වැරද්දක් කියලා හිතන්නත් එපා, හරි කියලා හිතන්නත් එපා. ඉදිරිපත් කරපු ගමන් ඒකේ තියෙන යඹුල් ගතිය, පැංගිරි ගතිය නැති වෙලා යනවා. ඉතින් ඒකට අනුකම්පා කරන්න ඕනේ. නමුත් මේ සභා ගෞරවයෙන් ලියන එක නැවසරයක් කියවලා බලන්න කියලා යමු. මේකේ ප්‍රශ්න ළඟලා නැහැ. අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ කියව පරිදි උදාසන භාවනාවේදී බුදුන් වහන්සේ ශ්‍රද්ධාව ඇති කර ආනාපාන සතිය වැඩිීමේදී හුස්ම රැල්ල නැති වී යාම දැනිනි. එවිට ඉඳගෙන සිටින ඉරියව්වට සිත දමන විට ක්‍රමක්‍රමයෙන් කායද නැති වී යනසේ දැනුනි. එවිට ඉර පායන වාසේ ආලෝකයක් සිතේ ඇතිවෙමින්ද නැතිවෙමින්ද දැනුනි. ආලෝකේ නැති වෙන විට කය නැවත මතුවේ. ආලෝකේ වැඩි වෙන විට කය නැති වී යන බව හැඟුනි. මේ මගේ සිතේ කරන මායාවක්ද තෙරුවන් සරණයි. ඔය වගේ තමයි මොනවා හරි හරියට වැඩේ යනවා නම් හිත සැක කරනවා. ඒක උත්තරයි තියෙන එක නැවත නැවත කරලා බලන්න. බුදුරජාණන් කියන්නේ අනුපස්සනා කරන්න. ඊගාදාසිත කරනකොට මනෝ විකාරයක්ද නැත්තක්ද කියලා තේරෙයි. ඒ නිසා ඒක පළවෙනි සැරේ කරන්න පුළුවන් වීම තමන්ගේ ප්‍රභාවයේ කුසලයේ තියෙන බව දැනුම් දීමක්. නැවත නැවත කිරීම ඒක සාක්ෂාත් කරන්නේ කියලා කියනවා. ඒ නිසා නැවත නැවතත් ධෛර්යමත් වෙලා කරන්න. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ චිත්තක්ෂණයක් යන කොපමණ කාලයක්ද භාවනා කිරීමේදී කටර කෙලෙීමීම අවම කර ගැනීමට කල යුතු කුමක්ද තෙරුවන් සරණයි. බුද්ධ ජනනාසේ සඳහන් කරන චිත්තක්ෂණ කියන අසුරුසනක් කියන එක වගේ කියනවා. අසුරුසනක් තමයි අපිට දෙන්න පුළුවන් අඩුම කාලේ. නැත්තම් චිත්තක්ෂණය කියලා කියන්නේ කාලය
thin slicing of time කියලා කාලය අඩු කරන ගියොත් අන්තිම කුඩා කාලේ ඒක මනින්න පුළුවන් තරම් එකක් නෙවෙයි. කටර කෙලේ තියෙනකොට කටර කෙලේ නැති වෙලාවේ ආස්වාද ප්‍රසවාසය කොහොමද? කටර කෙලේ තියෙන වෙලාවේ ආස්වාද ප්‍රසවාසය කොහොමද කියලා දෙකේ වෙනස ඇල්ලුවා නම් ඒක තමයි භාවනාව කියන්නේ. කටර කෙලේන එක නැත කරන එක නෙවෙයි. ඒක තියෙද්දිත් හතිය පිටවන්න පුළුවන්. ඒක තියෙද්දිත් තමන්ගේ මූල කර්මස්ථානේ මතු කරගත්තාම මූල කර්මස්ථානේ කෙලේ ඇති වෙලාවේ සහ නැති වෙලාව අතර වෙනස කියන්න පුළුවන් නම් එහෙනම් භාවනාවත් හොඳයි වාර්තා කිරීමත් හොඳයි. ඔය හරියටම වෙලාව තුනයි. නැත්නම් තුනට ඉතාම ආසන්නයි. නමුත් කාගේ හරි මේ වෙන ප්‍රශ්න හෝ මේ ඉදිරිපත් කරපු අදහස් පිළිබඳව පිසුදු කර ගැනීමක් හෝ වෙන අලුත් ප්‍රශ්න අහන්න තියෙනවා නම් අපිට ස්වල්ප වෙලාවක් දෙන්න පුළුවන්. නැයි ඒ විශේෂ ප්‍රශ්නයක් නැති නිසා නැයි කියලා නැති බේන තියෙන නිසා අපි සතිವಾರයේ මෙතනින් සමාප්ත කරනවා. සම්බන්ධ වෙච්ච සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.